up guys, welcome to my YouTube channel. My name is Christine and today I bring you a story of a singer, gospel artist, Ringtone, Apoko and blogger Robert Alai. These two walikuwa na minor accident pale Kilimani and Range Rover ya Ringtone iligonga Subaru ya Robert Alai. Na sasa Robert Alai akaona kuwa Ringtone Apoko anamuonesha madharau juu yeye anaendesha Subaru juu sasa anamgonga. Sasa Robert Alai anakuanga na kafimbo kama asai karungu pale kwa Subaru yake. Akatoa kale karungu sema kutandika Ringtone Apoko. Alitandika Ringtone Apoko. Ringtone Apoko alitandikwa akaenda OC pale Kenyatta National Hospital where he was treated and discharged home. Alafu anasema ati anangoja sheria.